The opinions expressed in the following program are those of the participants and do not necessarily reflect those of Rogers or Rogers TV. South Asian Live, I'm your host Yudhvir Jaswal and we are discussing Quebec Charter of Values. ਅੱਜ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਊਬੈਕ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿ ਬੈਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਸਿੰਬਲ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਤੱਕ ਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੜਾ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੱਜ ਹੈਗੇ ਹੋ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਲਾਅ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਛੱਡਣੀ ਪਏਗੀ। ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੌਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੌਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੌਬ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਐਨ ਇਲੈਕਟਡ ਮੈਂਬਰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਬਟ ਦੈਟ ਡਜ਼ਨਟ ਮੇਕ ਸੈਂਸ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਊਬੈਕਰਸ ਜਾਂ ਫॉर दैट मैटर ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਜਾਂ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਖੜੇ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਖੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਹਜੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇਸ ਸਟੋਰੀ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਦੇਟ ਆਰ ਲੋਟ ਆਫ ਇਨਕਨਸਿਸਟੈਂਸੀਜ਼ ਵਿਦਿਨ देयर ਸਟੈਂਡ ਇਟਸੈਲਫ। ਹਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੋਟਿਵ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਕੁਬੈਕਵਾ ਵੀ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੋਟਿਵ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਡੂ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਟੂ ਗੇਨ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਫਾਰਮਰ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨਵਦੀਪ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਸਖਤ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਬਿਕਰਮ ਲਾਂਬਾ ਹੀ ਇਜ਼ ਸਪਲਿਟ ਹਾਫ ਐਂਡ ਹਾਫ ਔਨ ਦਿਸ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਇਸ਼ੂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਕਿਰਪਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਨ ਠੀਕ ਹੈ ਬੁਰਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਨ ਠੀਕ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਪੱਗ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੱਪਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੈਨ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਖਬਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਚੀਫ ਐਡੀਟਰ ਔਰ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਬਦਰ ਮੁਨੀਰ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜੁੜ ਕੇ ਨੇ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਪਲਸ ਤੇ। ਹੈਲੋ ਜੀ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਔਨ ਦੀ ਏਅਰ ਹੋ। ਹੈਲੋ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰ? ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਲਾਈਵ ਤੇ। ਹੈਲੋ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਆਈ ਥਿੰਕ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਟੈਕਨੀਕਲ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਲਾਂਬਾ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਡਾਕਟਰ ਲਾਂਬਾ ਕੈਨ ਯੂ ਹੀਅਰ ਅਸ? I can. Okay, Dr. Lamba, as we were discussing right before, there are so many inconsistencies, and what would you comment on that as far as this Quebec Charter is concerned? There I fully agree with you. There are inconsistencies, and the government should have done its homework properly. Okay. Parti Québécois has not done its homework, and that's why the inconsistencies are there. As far as the intention of the government is concerned and Parti Québécois is concerned, it's very well argued, and I'm all in favor of a secularism being holding the sway. Freedom of religion should be confined to one's house and one's prayer, but should not be a matter of a public display. But at the same time, the cultural symbols which don't hurt anybody should not be disturbed. Dr. Lamba, sorry to interrupt, but as you're saying about the secularism, this is basically the point that the Parti Québécois is highlighting. I'll come to Navdeep also on this particular point. But how do you define a person who's a baptized Sikh who has a small kirpan, and you want to tell that person, okay, you're not a secular person? It's not secular. He is flaunting his religion. No, how is he flaunting if he's keeping it inside? If he's keeping it inside, he's not showing it. And even if he does, you yourself wear a turban, Dr. Lamba. You call this flaunting of religion? I doubt so. I already said that's more of a dress code because not only Sikhs wear it, but many communities wear it. So it's not something specific to Sikhs. Now, second point, let's not forget that major issue, and that is that if you are having a kirpan and it's not visible, then there's no ban on that. Even this order, they have said it, the inconsistency. The cross, if it's not seen, is not banned. Similarly, the kirpan, if it's hidden, would not be banned. So what are we cribbing about? The cribbing is only about the visible symbols which do not affect anybody outside. I'll ask you, Dr. Lamba, I'll come back to you. What about Bindi? Tomorrow they're going to ask. Today I read the word that yes, clothing, any clothing. So clothing, does that mean if I'm wearing a salwar kameez, would they tell me that I'm Pakistani, whether I'm a Pakistani or an Indian? So salwar kameez, is that a religious thing or a cultural thing? Galba Todnal Jari Rahegi. We also have the chief editor of Akhbare Pakistan, Badr Munir Chaudhry Sahab with us. Chaudhry Sahab, बहुत बहुत स्वागत है. Welcome back.
ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਯੁਧਵੀਰ ਸਾਹਿਬ। ਗੱਲਬਾਤ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜੀ ਕਿਊਬੈਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਇਹ ਚਾਰਟਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਨੀਬਡੀ ਹੂ ਇਜ਼ ਟੇਕਿੰਗ ਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਵਿਲ ਹੈਵ ਟੂ ਹੈਵ देयर फेस अनकवर्ड। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਈਵਨ ਹਿਜਾਬ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਕਾਰਫ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਜੇ ਜਿੱਥੋਂ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਝਲਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਿ ਆਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਸਿੰਬਲ ਹੈ ਕੋਈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬੈਨ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਾਫ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੋਰਟਰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਊਬੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਪ੍ਰੋਪੋਗੈਂਡਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ ਹੈ ਵਾਪਸ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮੈਡਮ ਹੈ ਇਹਨੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਕਾਰਫ ਕਿਉਂ ਬੰਨਿਆ, ਇਹ ਮੁਸਲਿਮ ਹੈ, ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਪ੍ਰੋਪੋਗੈਂਡਾ ਆ ਔਰ ਜੋ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਸੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ। ਜੀ युद्धवीर साहब, मेरा ख्याल है कि पॉलिटिकल जो एक बिहाइंड इसके है वो तो पॉलिटिकल मोटिव नजर आता है इसमें। मैं ना तो लिबरल का हूँ, ना कंजर्वेटिव का हूँ, ना उस जमात का हूँ जिसने क्यूबेक में ये सिलसिला चलाया है। मेरे ख्याल में डेफिनेशन जो है ना सेकुलरिज्म की, मैं पाकिस्तानी होने के तौर पर अगर से मुझे इंडिया के अंदर जो बहुत ज्यादा पॉलिसीज हैं उनसे इख्तलाफ है और जो वहां पर माइनॉरिटीज के साथ होता है उस पर मुझे बड़ी तकलीफ होती है, लेकिन सेकुलरिज्म आपने देखना है तो इंडिया में देखें कि वहां मुस्लिम बसते हैं, हिंदू बसते हैं, ईसाई हैं और दूसरी कौमें वहां पे आबाद हैं, लेकिन वहां पे सेकुलरिज्म का ये मतलब तो नहीं है कि आप दाढ़ी ना रखें या नकाब ना पहने या कृपान ना रखें। आपके जो वैल्यूज हैं और जो रिलीजियस वैल्यूज हैं वो मेरे ख्याल में सोसाइटी की वैल्यूज से रिलेट करती हैं। और यहाँ पर मेरा ख्याल में कि डेफिनेशन उससे उसका मतलब ही गलत लिया जा रहा है कि सेकुलरिज्म की डेफिनेशन क्या है। और दूसरा ये है कि एक क्या जो यहाँ पे तो फैशन के तौर पे भी दाढ़ी रखते हैं, फैशन के तौर पे दाढ़ी कटा देते हैं। नकाब जो है वो या हिजाब जो है वो आप जो अरेबिक सोसाइटी है वहां पर मजहब से ज्यादा वहां के अंदरूनी जो वैल्यू है वहां के लोगों की वो उसके मुताबिक उन्होंने हिजाब लिया होता है। तो या फिर जो नंगा होना, बिल्कुल कपड़े उतार देना या थोड़े कपड़े पहन लेना, क्या ये सेकुलरिज्म की निशानी है? फिर उन पर भी पाबंदी लगाएं। जो मुझे तकलीफ होती है कि बतौर एक मुसलमान के या पाकिस्तानी के या एक वैल्यूज रखने वाले के तौर पे अगर मैं अपने आप को देखूं तो अगर क्या तो फिर वो जो एक यहाँ पर एक मूवमेंट टोरंटो में भी निकली, क्यूबेक में भी, कि टॉपलेस जो है वो खवातीन जो है वो क्या उनका फिर वो राइट मान लिया जाए? ये जंगल नहीं है युद्धवीर साहब कि जहां पर एक नंग बलंग या मादर पिदर आजादी जिसको हम कहते हैं, ना तो वो है और ना बहुत ज्यादा पाबंदी है। आपको दरमियानी रास्ता देखना पड़ेगा जिसमें वैल्यूज भी बदल जाए। और जो कनाडा को मैंने बाय चॉइस यहाँ पर मैंने अडॉप्ट किया है, ये वो मेरी माँ है जिसकी गोद में मैं बैठा हूँ, इसने मुझे पनाह दी है। मैंने क्यों पाकिस्तान से हजारों मील दूर या आप इंडिया से हजारों मील दूर आपने कनाडा को क्यों चूज किया है? यूरोप भी था, अमेरिका भी था, दुनिया के और मुल्क भी थे, आप वहां पे क्यों नहीं चले गए? मुझे ये प्यारा लगता है, अमन प्यारा लगता है। आज प्यारी लगती है। चौधरी साहब, आज मैं एक और टीवी चैनल देख रहा था और ये जो मेरा सवाल है वो आपसे भी होगा और नवदीप जी से भी होगा और लंबा साहब से भी ज़रूर पूछूंगा। उनका ये सवाल था कि ये लोग जो आप ही कह रहे हैं कि मैंने यहाँ आया हूँ, चूज़ किया हूँ, तो आज मैं सीबीसी पे जब देख रहा था तो वहाँ कैप्शन आ रही थी, जो क्वेश्चन आते हैं ना, तो वो कह रहे थे कि मुझे सवाल है इन लोगों से जो कि इस देश को अपना मुल्क बनाते, ये उनका सवाल था और इसको ये कनेडियन नहीं बनना चाहते हैं। ये उनके मुताबिक ये है कि जो भी हम यहाँ क्यूबेक में कर रहे हैं हम ज़्यादा कनेडियन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो सपोर्ट कर रहे हैं इसको, उनका व्यू पॉइंट है। तो सबसे पहले तो सर फिर ह्यूमन राइट्स का जो चार्टर है उसको डिलीट मारें, कॉन्स्टिट्यूशन कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से निकाल दें उसको। कानून जो है यहाँ पे जो एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं उसको भी निकाल दें। फिर एक कोड ऑफ क्लोथ्स या कोड ऑफ ड्रेस जो है कि मैंने कौन से कपड़े पहन के बाहर निकलना है वो भी बनाए क्यूबेक वाले, कैसे एक दूसरे से बात करनी है वहां पर। तो वहां पे जो डिस्क्रिमिनेशन लैंग्वेज की है कि वहां पर आप बिजनेस कार्ड पे अगर फ्रेंच नहीं लिखी तो वहां पे फाइन कर देते हैं, तो वो जो पाबंदी वो लगा रहे हैं तो ये भी उसी पाबंदी के तहत आता है कि अगर वो अपनी लैंग्वेज को सेव करना चाह रहे हैं तो मुझ पे क्यों पाबंदी है? मेरी वैल्यूज को वो उसका रिस्पेक्ट क्यों नहीं कर रहे? मेरा ख्याल जो कनाडा है उसकी सबसे बड़ी ब्यूटी, खूबसूरती यही है
कि मैं आपकी रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, आप मेरी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, जी। मैं जो लिबास पहनना चाहूँ। चौधरी साहब, बातचीत आपके साथ जारी रहेगी। चौधरी साहब, एक छोटी सी ब्रेक लेने का समय हो गया है। ब्रेक के बाद मैं इस मसले पर जो बातचीत है वो जारी रखूंगा। विल सर्टनली वांट टू डिस्कस कि इंटीग्रेशन का जो मसला है वो भी उठाया जा रहा है कि यस, जो बाहर से जो इमिग्रेंट्स आते हैं, दे डू नॉट एसिमिलेट विद अस, आपस में बातचीत नहीं करते। क्या ये भी कोई रीज़न है इस बात का जिसका कि फ़ायदा पॉलिटिकली पार्टी क्यूबेकवा ने इस समय उठा लिया है? समय हो गया यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक का। विल टेक अ वेरी वेरी शॉर्ट ब्रेक एंड विल बी right back after this very short break. The opinions expressed in the following program are those of the participants and do not necessarily reflect those of Rogers or Rogers TV. Welcome back to South Asian Live. I'm your host, Yudhvir Jaswal. We are discussing the new proposal by the Quebec government. They are proposing to ban any kind of religious symbols, whether it's kirpan, whether it's turban, kippa, or any kind of hijab, if you are a government employee. And also, the proposal states that if you are receiving or giving any kind of government services, you have to uncover your face. The only exception could be that, yes, if you are an elected member, then you might use this as a religious symbol. इस बारे से भी ज़रूर गल करना चाहेंगे कि एनडीपी ने के इन्हों अपोज किया, लिबरल पार्टी डे वन तो जिस तरह जब लीक रिपोर्ट आई सी, दैट वाज द टाइम दैट जस्टिन ट्रूडो स्टार्टेड अपोजिंग इट, बट नाउ द कंजर्वेटिव्स दे वांट टू टेक द लीड. दे आर सेइंग दैट वी विल बी चैलेंजिंग दिस इन कोर्ट. But now we have a legal representative from World Sikh Organization, Mr. Balpreet Singh. So we'll try to discuss with him how far this new proposal will stand in court and what could be the implications once this court battle really begins between the federal conservatives and the Parti Québécois in Quebec. Balpreet ji, welcome to South Asian Live. How are you? Thank you. I'm doing very well. Okay, first of all, my question to you would be from a legal perspective. How do you view this? I mean, there are two totally diametrically opposite statements. At one point, the Conservatives are saying this, that this will not stand in the court and we are going to fight against this, we are going to challenge this. And after this statement, the Parti Québécois, I heard another statement. They said, we are sure that yes, whatever we are doing, our legal position is absolutely correct. I think that the PQ is overstating things. Okay. If you look at this from a purely constitutional angle,
then there's no doubt that a ban on religious symbols is unconstitutional. It will not stand up to a charter challenge. But for your viewers' benefit, I'll lead you through the process that's going to take place here. There's going to be consultation that takes place, and then a bill will be tabled later on this fall. And if that bill is passed, or some version of that bill is passed, and then comes into law, someone who is affected by this, someone who has either lost their job or was being forced to remove their religious symbol, they can challenge that. And a constitutional charter challenge will take place based on Section 2A of the Charter, which is freedom of religion. So if you look at the Charter, you can justify a violation of a charter right according to Section 1 if you meet certain standards, if you meet certain criteria. The first is that the reason for the violation is a pressing and substantive objective. So there has to be a good reason why the government is trying to rob the people of this right. Here, I frankly don't think there would be a good reason, because Quebec is saying that this is for equality and secularism. I think they would have to prove that secularism and equality is only possible, through this ban. They would have to show that secularism and equality is not possible in the rest of Canada where these symbols aren't banned. So I think that's frankly ridiculous, because discrimination either by people of faith or against people of faith is both restricted. Balpreet, if I can interrupt you, two major points I want to ask you. One is this, that what I'm listening is that they're saying in Quebec, now you're talking about Charter of Rights. They're saying in 1975 we had our own charter in Quebec, and which was much before the Canadian Charter of Rights of Religious Freedom. And also what they're saying is that, yes, that there were analysts who were saying this, that when did Quebec care about the Canadian Charter of Rights? We have our own Charter of Rights, Quebec Charter of Rights. This was the second point. What do you have to say? Even if you look at the Quebec Charter of Rights, freedom of religion is something that's guaranteed even in that document. In order for the Quebec government to pass this Charter of Values, they're saying that they themselves will have to alter their charter in Quebec. But regardless of that, whether the PQ likes it or not, the Canadian charter applies in Quebec as it applies in every other province. So there's no exception just because they don't like it. So I personally feel that this will fail a charter challenge. There's no doubt that banning these symbols is unnecessary, that you don't need to ban them in order to accomplish the goals they're trying to state. But the one option that the PQ would have is to do something called the notwithstanding clause, which is Section 33 of the Charter, which says that a provincial government can for a 5-year period, say that a certain law is exempted from the Charter, and then every 5 years they will have to renew that. And if they do that, then there's nothing a court can say, and there's nothing groups like the World Sikh Organization can do to stop them from doing that. Okay, one important point, and then I'll go back to Navdeep. We'll talk about the political implications as well. They were talking that, yes, they will be amending the Quebec Charter of Values, and what they're going to do this, that in Quebec Charter, they are going to bring everything under the secular umbrella. They say that we are going to clearly state a separation of religion and church, we were stating earlier as well, and we want to make the government representatives secular, and this amendment will be there in Quebec Charter of Rights and Freedom. I think what their misunderstanding is what secularism really means. Right. Secularism means that everyone is treated equally, no religion is favored. And that's something that's already guaranteed in Canadian society. No religion is favored. So I think for them to say that we're going to guarantee secularism in our charter, that's simply redundant. If anyone is discriminating on the basis of faith, they haven't shown a crisis in Quebec. They haven't given any examples of it. And, I think it's simply cynical politics where they're trying to get the majority to gang up on the minority and win votes from it. There is no real problem that they're trying to address, and from a legal standpoint, I don't think they have any legs to stand on. That's what I was about to ask Navdeep. Navdeep, do you think there's another? This is my viewpoint as well, and there are other analysts also saying this. They want to bring in the conservative in this battle of identity politics because they have nothing to lose. Even if they win this battle, they'll have more powers for Quebec. If they lose this battle, they can always say this. As Balpreet was also saying, even if they lose this battle, then they will always
say, you know what, we have to have our own Quebec Charter of Rights and Freedom. We do not want to follow this Canadian, and henceforth, Quebec has to be, you know, a separate nation. Yeah, no, you've laid out the blueprint of what they want. This is the dream scenario. Okay. They're changing the channel. They don't want the next provincial campaign to be about the economy, healthcare, and education. They've intentionally picked this issue as a wedge issue. And as you said, the purpose of this wedge issue is for them to have enough support. Because last election, they were dealing with a government that had been around for a long time, and they barely won a minority. So for them to get re-elected, they need to build some momentum, and they believe this issue will give them momentum. And as you stated earlier, there were some polls which indicated a fair amount of popularity. I mean, that can change, but as of today, it seems like they're on that track. And their goal is to form a majority government. Then their goal is to create conditions for separation, right? And what that looks like, we have the Clarity Act, which hopefully will state a clear question. But nevertheless, what they're trying to do is say, look, they're creating this crisis. We have the Canadian Charter of Rights and Freedom telling us what to do, right? We have these quote-unquote other religious groups coming here imposing their will. We have Canadians and Anglophones saying bad things about us, right? We need a referendum. And so their agenda is very clear. This is all, their number one mandate, in my opinion, or not opinion, the number one mandate is very clear, separation. And so they're creating the conditions for that. And so we need to be very smart. We can't play into the us versus them mentality. ਜੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੜਕਦੇ ਹਾਂ, ਗੁੱਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਚੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਖਿੱਚਦੇ ਹਾਂ, that's what they want. See, ਠੰਡੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਬਾਪੂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, for example, you start finding the flaws in their argument. Start saying, look, here's the inconsistencies. And then, as I mentioned earlier, you have the debate inside Quebec with Quebec politicians, with Quebec unions, with Quebec leadership, with Quebec population. And as you educate the population, in the hypocrisy, in the xenophobia, racism, all that comes to light. And then they're exposed. Then they have to answer some tough questions. The Kal Minister ne puchya ki, for example, the Bible hai, you to see Janne as a witness in the courts, and you have to put your hand on the Bible and swear an oath. What do you think about that? And he had no answer. Right. So unhone apna due diligence nahi kita. And as long as we keep on having an educated conversation, I'm confident that this bill hopefully will not pass. Dr. Lamba, if I can bring you back in, you know, we all have some, you know, heightened sense of identity at one point or the other. So the federal politics, they tend to play this politics at some degree or the other. एक मस्जिद ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਜਾ ਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਕਹੇ ਜੀ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੰਨੀ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਤੀ। ਅੱਜ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਗੱਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਇੰਡੀਅਨ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਕਰਵਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਊਬੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ ਦਿਸ ਕੈਨ ਸਪਿਲ ਓਵਰ ਟੂ ਅਦਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਿਸ ਐਜ਼ ਵੈਲ? ਆਈ ਮੀਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਮਿਲਰ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਪਕੜ ਕੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਸ਼ੂ ਪਕੜ ਕੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਵਾਟ ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ ਅਬਾਊਟ ਦੈਟ? ਦੇਖੋ ਯਜ਼ੀਦ, ਲੈਟਸ ਬੀ ਵੈਰੀ ਕਲੀਅਰ। ਸ਼ੋਰ। Every political party would find out some stance which can give it help to win the majority. Navdeep is not wrong. But coming to the basic issue, if you remember, Turkey at one time was the sick man of Europe. And when Kemal Atatürk came into power, what did he do? The first thing he was, he banned the... Dr. Lamba, sorry to cut you off. We just have to take a very small break, and after the break, we'll wrap it up. ਸੌਰੀ ਟੂ ਕੱਟ ਯੂ ਆਫ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਇੱਥੇ ਲਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਇਸ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ।